Guys, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Before we start this very important signing on ceremony, I would like us to start with prayers. We all know we're in the month of Ramadan, a very holy month. So I don't know, Leket, from your guys, who would lead the prayers? Kumuna ñaan rek, ñu ñaan bala ñoo do dara. Amen. Thank you, and good day to everyone who is here today. Management and staff of Africell, members of the press, distinguished invitees, Leket Barra and entourage. It's a pleasure to host you at the Africell headquarters for the re-signing ceremony of Leket Barra as an Africell brand ambassador. Africell is proud to be the leading telecommunication company in the Gambia, and not only a leading telecommunication company in the Gambia, but the premier business in the Gambia. Africell prides itself by giving back to the community, and we have extensively done so over the course of our business, and we plan to even do more. As we believe the best way to develop the country is to develop the human resources of the country, especially within the creative space and the sporting space. Bore, otherwise known as Lamba or wrestling, it's a traditional sport of Senegambia. But unfortunately, in the Gambia, the sport has lost its glory, and Africell is doing everything possible to make sure that this sport comes back to the limelight once again. Today, we are very honored to renew an endorsement contract agreement between Africell and Leket Barra. Leket is one of the most popular wrestlers in the Gambia. He is from Barra, Nyoni district. He led and he was the captain of the Gambia national wrestling team for 7 years and won 7 medals for representing the Gambia internationally. He was awarded the Best Sports Personality of the year in 2013-2014. He won 8 regional championship medals, and now he is ranked as the #1 contender for King of the Arena. Africell, as a company, we will do our utmost to make sure that sporting events become part of the Gambian livelihood, but this can only happen if we encourage, promote, sponsor, and finance sports. If you look at Africell, we're in the forefront of everything. Athletics, Africell is in the forefront. Wrestling, Africell is in the forefront. Therefore, being a leader comes with responsibilities, and Africell is ready, willing to shoulder its social responsibilities to make sure that as we develop as a company, Gambia as a nation equally develops. On that note, we would like to say a big congratulations to Leket. Africell is proud to associate with Leket as a brand ambassador to Africell, and he is part of the Africell family. So on that note, Mr. Leket, you're welcome to the Africell family, and we would want you to be assured that Africell will be by your side as we work together in developing this sport of ours called Lamba. Leket, welcome to Gambia's Giant, Gambia's premier network, the network that's never out of service, the network that's never out of reception, the network that caters for the needs of all. Thank you and have a blessed day, and we will say Assalamu alaikum. And on that note, I would quickly like to just translate what I said in the Wolof language. Maybe someone else would also help us in another language. Mbokk yi comme ni leen ko waxee tey rek tey mu amoon kontaante lool pour nekk fii ak di def signing on ceremony, in fact renewal of a contract ak ki nga xam ne rek moom mooy Leket Barra, moom nag mu nekk Africell ambassador. ñu amoon contract ak moom daaw léegi tamit ñu renew contract am because of liggéey bi rafet bi nga xam ne rek def na ko ak Africell. ñu am kontaante si moom ba tax na ñu ne dañoo tey li nga def rek renew contract am pour mu nekkaat suñu brand ambassador. di leen yëgal rek ne Africell
daf fi nekk pour luy jëmloo réew mi kanam di lañ wax ne tamit Africell daf fi nekk pour mboolem sport muy làmba la muy football la muy athletics la ak lu mu mun di doon parce que soo leen seetloo di ngeen gis ne lu am si dëkk bi si wàllu sport si wàllu culture Africell ñoo nekk si kanam ñooy jàppale ndaw yi ñooy def lu ne te loolu tamit dañ ko bugg a continuer moo tax tey dañ am contentement pour ba tey di liggéey ak ki nga xam ne rek moom mooy Leket bu Barra di mbóor moo xam ne Gambie yëpp xam nañ ko def fi ay doléral yu jeew yu bëree bëri ñu am kontaan pour liggéey ak moom te dinañ ko jàppale ba nga xam ne li nga xam ne traditional sport la suñu sport la sport yi Gambie la muy tradition ñu ko wax làmba dinañ si liggéey ak moom ba seet naka lañ mënee def ba dem mu dem kanam di ko yëgal moom Leket tamit ne ñun ñu ngi si gannaawam si mboolem lu moo nekk rek Africell pare na pour jàppale ko si pour moom mu dem kanam sport yi làmba dem kanam waaye lu gën a am solo mooy Gambia tamit dem kanam waaye di leen yëgal ne Africell am nañ contentement boobu tey gis nañ ne Leket mu ngi fii ak ñi mu ànd na ak manager am gis nañ fi waa aaxu làmba gis nañ fi tamit ñi nga xam ne rek ñu ngi si écurie ñoom ñëpp nekk si biir kon foog naa this juncture I would like to call on maybe the manager of Leket to throw some words and also to tell us how he feels about this renewal of a contract. Assalamu alaikum. First of all, we will like to wish each and every one of you a Ramadan Mubarak, all the Muslims in the Gambia and of course around the world. We pray Allah subhanahu wa ta'ala accept our prayers and forgive our mistakes during the period. Mr. Wakaje, di wax ne am nañ kontaan bu baax a baax pour once again renew contract pour endorse Leket as the brand ambassador of Africell. We will first of all congratulate Leket bu Barra and thank Africell immensely for their giant step because wax dëgg fa ne yàlla su fekkoon ne nag affaire si neexutoon or there were any misunderstanding or something like that duñ fi toog tey di renew contract so ñu ngi wax ne ñun kontaan nañ bu baax a baax di kontaan nag si Africell di comme ni ma ko daan waxee rek su fekkee ñaari champion ñëw nañ together pour liggéey bi dafa rafet ñëpp xam ne ne Africell is the champion when it comes to the GSM operation and Leket bu Barra is also a champion in the Rasulin. So if two champions comes together pour liggéey for naa loolu noonu dañoo am a huge success. Dañoo joxe just a vote of thanks to Africell and Waka J especially for facilitating all this. Leket bu Barra ñu ngi laa congratulate sa management di congratulate sa team di kontaan nag si naka ngeen doxale because wax dëgg fa ne yàlla Leket bu Barra is a very easy going guy. He is a very very easy going guy, a guy boo xamante ni dafa déggal management am ba pare di wax nag Africell na ko bàyyuñ Rasulin si gannaaw because lu ñoo defal yeneen artistes yi lu ñoo defal footballers yi loolu leen nekk di defal Rasulin te ñun the Rasulin team ñun that's what we want. We have been sidelined for so long and thanks to Africell pour gars yi ñëw jël di step forward pour ñëw di dimbale ahlu lamba especially Leket. We hope ne tamit du stop with Leket alone. We hope ne xam nga di ngeen Africell di leen gën a ñëw si ni leen ko xamee di gën a ñëw jàppale lamba in all aspects jàppale promoters yi jàppale managers yi jàppale lamba jàppale association bi in any aspect boo leen mën a jàppale because definitely loolu leen xamee te loolu leen expect si yéen so ñu ngi leen di thank Africell di thank journalists yi present here today mun naa wax ñëpp waaye especially journalists yi lamba yu fi nekk Eye Africa TV njiitali Maam Jibi and then Paradise TV si njiitali Mr. Alpha Diallo. We thank the media as a whole, Party Network and all the media present here today. Standard newspaper, Point. We thank you all. TV? NAR TV? Yeah, I think it's NAR TV. Yeah, we thank you all. Then there was Jajif. Wabaraka. Thank you very much, Mr. Manager. Those were some nice words coming from the Leket camp. As you know, Leket bu Barra, as I said, is a Gambian wrestling champion. He's the #1 contender. Most people even believe that he should be the roi des arènes, as they say it in Lamba, king of the arena.
But hopefully his next fight will be to challenge the champion, and we're hoping that on that day he will become the king of the arena. So Mr. Leket, ñu bàyyi nga ñëw tamit joxe sa kaddu, gis nga waxtaan bu wax ju rafet googu nga xam ne sa manager wax na ko, ñu ñëw seet tamit lan nga am pour saani si su ko defee nga ñëw toogee nii rek su ko defee nga saani si kaddu su dee Barra and Africell. It's a renewal of a contract, and today we're resigning Leket Barra as a brand ambassador. Mr. Leket, ñu ngi laa nuyu di la jaajëfal. waaw auzu billaahi mina seytaani bismillaahi rahmaani rahiim waa Kaje maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare di nuyu suma manager muy Alaaji Keba di nuyu staff beeg ñëpp ak ñi ma àndal si ñëpp suma écrit yi ñëpp maa leen naa nuyu leen a ziare di nuyu media bi teew yëpp surtout waa Ahlu Lamba ak ñi nga xamante ne tamit network yi nga xamante ne teew nañ fi ku nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sandar di lay jaajëfal bu baax a baax si sa teewaay fi may njëkkee mooy di jaajëfal Africell bu baax sa jël nuyu beeg jaajëfal bi yëpp teg ko sa loxo waa ka ji sa liggéey ak suñu rafet na di nuyu képp koo xamante tamit yaa ngi bëggee Leket di sonn si moom di koy jàppale surtout Barra bu ma jógee ak suma famille suma yaay suma jabar suma everything ku nekk maa ngi lay nuyu di lay jaar bu baax a baax leen a jaajëfal di am kontaante bu baax di wax ne lii comme sant yàlla bu baax a baax ànd nañoo Africell liggéey ak ñoom ñu gis kontaante ak yaakaar si ñun moo tax ñu continuer liggéey bi ñoom tamit gis nañ jàppale bu ñuy jàppale ak taxawaay bu ñu taxaw muy suñu làmb ak suñu event yi nga xamante ne tam dañ ko dee am so dinaa jaajëfal bu baax a baax di ñaan yàlla tam liggéey bi ñuy ànd ak ñoom mu nekk loo xamante ne dafa continuer di jaajëfal képp ku fi teew rek ñëw ku yóbbu xibaar rek ñu ngi lay ñaan tamit nga yàlla jàppale nga yóbbu xibaar yi weer di am kontaante bu baax a baax so kàddu yooyu moo nekkoon xamante naa ko si sandi Africell ñëpp xam nañ naka la nekk di jàppale sport surtout làmba ji nga xamante mooy suñu cosaan ñoo ko moomal suñu boppa muy aada ak cosaan muy football muy cricket muy basket lépp loo xamante ne mu ngi yëngu rek si ndaw yi rek comme ni nga ko waxee sa njëlbéen kàddu mooy lépp lu ñu jógloo rek mooy tey jàppale ndaw yi so loolu lañ si am kontaante soo jàppale ndaw yi réew rek mooy na ne jàppale nga am réew mi kon am nañ kontaante bu baax a baax si ñoom di rafetlu ñi ma àndal seen taxawaay ci man su ma xewlee muy li ndaw muy li mag yëpp dañ maa taxaw comme tey damay am kontaante bu baax a baax pour jaajëfal leen di bala ñëpp axa di balu axa di ñaan yàlla tey weeru koor bi ñu dugal nii ñu dugal bismillaahi rahmaani rahiim jeexal ko alhamdulillahi rabbil alamin yàlla jégal ñu suñu bàkkaar yi nanguñu suñu koor lépp loo xam ne jaamu nañ ko si yàlla nañ ko yàlla nangul ak lépp luñ ko ñaan rek yàlla nañ ko yàlla nangul waaw loolu moo nekkoon suma kàddu yoo xamante ne tamit naa ko wàccee di jaajëfal Africell bu baax a baax di wax ne ñun tamit kontaan nañ sawar nañ bu baax pour ànd ak ñoom am liggéey ak Africell di ñaan yàlla event yi ñu jublu nii tamit yàlla di gisee may ay ndam yu sedd guy liggéey bi gën a rafet incha allah. Thank you. Kind words from Leket. I'm sure later on the panelists here will ask you one or two questions. Anyone from the Leket camp who would want to say something? Ana saying, ana saying, Alva. Okay. Alva. No problem. Huh? That's fine? Okay. So before we do the signing of the contract, any of the guys here that want to ask a question, can people like a question? Anyone? Questions? Standard newspaper. Okay. We have someone. Yeah. The details of the contract. It's a bit confidential, but nevertheless, there is a signing on fee that we are going to give him for a year, just for signing, being an Africell ambassador. That's one of it. The second one is we will support all his events, all his fights that he is having. Africell is ready to support him. He will be having a monthly amount of credit that he would receive from Africell every month, and also a monthly amount of data. So in general, he would always have credit with him and internet data that is on a monthly basis. And anything else that he is doing within the year, Africell is ready to support him, financially, and also, with the stops that we have available within our
our network that we will provide for him. So I think it's something that would benefit him because he will be having a yearly salary and also every month he will be getting, as I said, internet and data plus any fight that he is having within the year. We're going to support him fully, both financially and in kind. So that is, and in return, of course, we will be using his image for our promotional activities. And there are other things that we would need from him because basically he is here to carry the Africell flag and take it anywhere he wants to take it. And Africell is also behind him to support him in what he is doing. So that is the detail. That are the details of the contract. Anyone else can end? I'm just if we can do it in Manapura because okay. in groceries. Okay. They don't understand. Okay. Comme li ma laaj rek dafa ne ndax mënoon naa xam contrat bi waaye ku nekk xam na ne contrat daf dee nekk loo xam ne fa confidential waaye ba tey liñ ko mën a sàcce wax ko rek mooy ne nit ki soo ko signé foog nga ne ko yow dinañ la jox temps pour nga nangu ak signé ak ñun dinañ la jox xaalis bi pour li nga sign ak ñun waaye si kaw loolu comme que ñun GSM company lañ am nañ li nga xam ne rek moom mooy every month amount of credit bu doy boo xam ne dina ko last month bi yëpp Africell daf ko koo jox nañ ko jox amount of data boo xam ne tamit dafa am internet through parce que léegi moom mu ngi si family Africell so warta ñaaka crédit warta ñaaka data ba pare si kaw loolu tamit su dee dafa am any event bu moo def apart from bore bi Africell na ñëw jàppale ko si moyen xaalis na ko nañ la jàppale si li ngaa def ba pare tamit su dee dafa soxla yeneen bagage yoo xam ne Africell am na ko Africell ne pare nañ pour jox ko su amee nag lamba tamit Africell again ci contrat bi wax nañ ne su dee am nga dara nañ la yokkal xaalis sangam pour sa li nga lamba boobu ngaa def te peut être tamit yeneen yoo xam ne mun nañ ko see jàppale ñu jàppale ko si waaw si gàttal rek lu mu si mën a wax. Yes. Thank you very much. First of all, I want to know, I think this is the second time of the contract. And at the end of the day, what can you tell me is the outcome of the contract? When you say the outcome, what exactly do you mean? Like, for instance, at the end of the contract. The first one? Yes. So what are the benefits? What are the benefits? Yes. Well, I think if we are if we're renewing his contract, it means that there is something that we have learned from the first one. We must be satisfied to say, okay, come again, we are going to sign. So I think we have some benefits from him, and I'm sure he also had benefits from Africell, because otherwise he wouldn't come back to say, I'm going to sign with you guys. If he wasn't happy and if we were not happy, I don't think we would be here today to do this contract. But nevertheless, we also understand, and whatever he was paid the last time has also been increased. So I think he's happy with that. That's why he signed with us. And we, for Africell side, as I said, we had benefits from signing him, as I should say. But you know, that's the reason why we're doing it again. Anyone? Yes. Ndax da nga bëgg a boobu tamit si olof ndax mun naa jàll. waaw amiin waaw loolu tamit dégg la comme que ñu si làmb bi ñu si ëpp yëpp olof lañ waa suma gars yi waa Barra yi xam nga Leket waa Barra yi comme ñu laata olof yi rek tuuti waaw kii moom daf doon laajte ndax am nañ lan laay woon contrat bi bu mu jeexee dana tax ñu laa sign ndax amoon nañ bénéfice ndax maanaam am kontaanoo nañ suñ côté ak sa côté ma ne ko tamit amoon nañ si contentement trop ak amoon nañ si satisfaction parce que tamit su dutoon loolu dañ nangoo laa ooyaat pour sign contrat bi ak yow te yow tamit su doon ne amuloo satisfaction si Africell liñ la defal boo mën a dañ doon nangu nga ñëwaat toog fii ne da ngaa sign na ñun soo fa mel ni ñu ñaar yëpp kontaan nañ si ba nga tax na ñun nangu pour defaat contrat bi yes. yaa ngi wax ne contrat bi dañ ko réglé. ah. man yaa ngi wax ne contrat bi dañ ko réglé. waaw. waaye dañuy fàttali ne wante 50,000 dañ ko jox. waaw mënuma fàttali ko nga 50 la nga di 50 waaw. 50,000 Yeah, that was when you won again. Exactly. And that was the token. No, dañ ko joxoon token ni 50,000 not ne contrat bi loolu la woon waaw non laajteel ba pare ñu ñëw waaw. waaw léegi wax nga loolu gisoon nañ loolu nañu bëri nañ ko woon ne 50,000 bi mooy contrat bi ko fay. li ci wax rek laay ñëw pour parce que yaa ngi wax ne am ngeen ci satisfaction. ndax dinañ seen bi yokkute ci li ngeen ko joxoon
ak ñu weesu contrat bi ngeen ñëw ko. waaw Fam ma gën a leeralaat fi nga waxoon rek ne da nga déggoon waxi 50,000 boobu foog naa ñu ñëpp xamoon nañ ne Leket bëre woon na fi ak ku Franc mu gagné ko mu amoon drapeau nag comme que ñun ñoo ko sign mu indi drapeau boobu fii Africell pour wan ñu ko wan nañu ne sëñ Mbour dem na am na combat gagné na ñu nit ñu am si contentement ñu organisal ko lu mel ni defaloon ko cérémonie pour mu wane ñu drapeau bi ñu gagné aussi kaw loolu tamit ñu joxoon ko comme naa 50,000 boobu ma doon wax pour contente na rek ne ko ñu ngi laa jàppale si lii comme que dem nga ba gagné loolu la woon waaye du loolu mooy woon contrat bi waaye sa second question bi nga ne nga am na yokkute waaw wax naa ko fi léegi soo bàyyi woon ne loolu naa ko ne luñ ko saane woon it last year this year comme que liggéey bu rafet bi mu baax tax na ba day yokkal su dee ne loolu answer na sa question anyone else keneen ana journalist yi toog fii Dawda anything from the Fatu network waaw. let's ma jël madam bye Yes, despite you mentioned earlier that you would not want to do exactly what is in the contract, but then you would want to know for clarification, including our reporting, like how much would you want to declare if you invest in this? no I would rather leave Let's it say after that, the next question is for whether Leket has a handful interest benefit in the contract. well okay the first one I would say I would rather leave it confidential. I would rather leave it confidential unless he wants to reveal it himself. But for me, I would rather, as far as he is satisfied with it, I'm satisfied with it. I don't think we need to mention because these things they create problems. People would talk, and other one would come here and say this and that. So what is important here is between us and Leket. And I think if he's satisfied, if he wasn't satisfied, he wouldn't sign this contract. That's the first one. So the second one at a time. The second one is. The second one is we want to know whether Leket is interested, okay with his share, like what is Leket doing for the Leket, wow, I think the manager would answer that. Yeah, of Yeah. course. Go on. Because, if at all we were not impressive, we would not be here today. We were very impressive as well today. And then the contract, and it's 25% is been added from the principal amount. So that's a good cost. And we can have a solution for that. If you walk around and have something that you are interested in, you will not mind how much. No, it's confidential because you will never mind to declare your salary in public. That's the same thing. This is a contract and it's very confidential. That's why we just want it to remain confidential. Madam, thank you very much. We know you're very intelligent in your questions, but I would rather leave it confidential. You know, this is about promotion, and after such promoted wrestling, will help other wrestlers to also anticipate the I mean, well, as I said, I think other wrestlers, they would see the impact. I mean, we cannot sit here and say this would be the impact. This is what we are doing. We've said what we are going to do with it. I mean, we said the support, we have explained here that how we are going to support it throughout the duration of this contract. And I think that everyone will see. I mean, when he's having a fight or if he has a program or an event, then they would see Africell would come on board and support him fully. And that is the impact that we see. We don't even need to say it. I think people need to see it to believe. So that is the case. I mean, in terms of the contract, I mean, he's happy. I mean, of course he's happy. Otherwise, he wouldn't be here. So I know he has been rewarded handsomely. And also what he had with us from the previous one, we have also increased it this time around just to show that we're happy with what he has done for us. And I'm sure he's also happy with what we have done. Because just last week alone, I think last week, we went to Barra to stage like a Bapat competition, which I think the people of Barra were happy with. So it's like, even where he lives, we are going there to give him support. So I think that's why. Mr. Walker, Yes. to add on to that, to make it more comfortable, Leket is not very much eager. Hello? Madam? Yeah. He's not very much eager, and his management are also not very much eager to take any amount to tell you. So if Africell is resigning of a deal, or if Leket is signing with Africell, it has to be a very handsome amount to just make you feel comfortable in that area. Okay?
And as again also, I mean, we're here to support sports in general, which I have said. So if there is any other wrestler, who is doing good, showing the qualities of a great ambassador, Africell will be willing to sign that particular person. So, I mean, if there is any other question, okay. I wanted to ask if Africell have an estimated budget that you want to If we have an estimated budget that you want to invest in, let's say, in Africa. an estimated, we have, but we just don't want to leverage. You guys, you just want to know amount. Certain things are really confidential, so we would rather keep it to that. And we choose, we choose, not them. We chose to make everything, or to keep everything confidential for some reasons, personal. Happy with that? Yeah. Yes. Mama, borom bahana, borom soji. Ah, now? No, bugon, na ngeen bëggoon a am xaalis bi rek. Su ma ne, ah? So I just a quick contribution, right? Sure, yeah. Sorry? Because I want to sound like I already about that. Danga Why any other promoter boo xamante ne mu ngi am event, they do support. Support bi ñu dee def nag dëgg la xëy na doone physical la si xaalis. Ba soo ko seetloo te sound system li moo jar 20 to 25,000 après ça suñ la ko joxee rek yow ok nga billboard soo ko bëggee hire loolu ñaata la laa cost après ça suñ la ko joxee rek yow ok radio advert. exactly radio advert tamit ñëw doon ñaaree def loolu yëpp absolutely we are so much grateful about it ba pare am na fii event yoo xamante ne tamit partner leen ko there was a time at Stybasi field bi amoon nañ fa tous competition fàttali ko every year tamit bii mooy 8 years su amee bi yoon mooy 8 years in a row ñu ko def te most of it mun naa la wax 4 or 5 times a year partner with Africell prices yi ngay teg foofu loolu si big bi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko so waaka we are absolutely very grateful xanaa ñuy wax rek ngeen gën a yokk gën a extend seen arms yi Leket dëgg la champion la mu ngi fi has done a lot for this country Gambia ndaanaan nag moom daanaka dañ ko dee gaaw a suul foofu duñ ko dee xam but buñ cegee record sa xool li mu def si Gambia is absolutely dafa jéggi dayoo not only that but I'm telling you ne Leket jógee na fii ba dem bëri ji Gregory Roman ba India in the Commonwealth Games 2010 soo demee Wikipedia nga search Commonwealth Games 2010 di nga gis turam li tax mu génn semi-final bi is because of dafa gaañu woon loolu moo taxoon mun ta ji pare seconde tamit demoon na fi Bissau demoon na fi Portugal yëpp pour jaay tradition yi langue Gambia si boppam loolu yëpp indi name of Gambia so noonu leen ko defee ambassadeur noonu la nekkee ambassadeur Gambia in general so we are absolutely grateful for that waaye ñu leen gën a ñaax rek ngeen extend seen arms si ñeneen ñi loolu daal lañ si doon yokka because dañ kontaan trop moo tax mu ne dañ sol 10 different baxana moo tax foog ñu sànni si pour media bi tamit xam finally ñu leen ñaan media Gambia yëpp wrestling is our traditional sport Gambian si mun see bëri tey suñ fi toogoon xëj na boobu du jotaay waaye suñ fi toogoon wax leen athlete si wrestling li gars yi benefit on wrestling is way more than even Gambian league football bi boo leen a coogoo ligue bi sax 750,000 te loolu at bii right te loolu at bii la ci you know ne benn Gambian wrestling they are paying 400 to 500,000 dollars pour mu bëri benn 35 seconds so that's ñun ñoo ko mën te ay Gambian la so we are urging everybody wrestling event su amee ñu ñëw ñu jàppalante ko sa comme gars yi ni mu ko waxee rek gis nañ si wrestling fii si Gambia ne suñ gisee sponsor rek Africell lañ fa gis dañ fay gisaat keneen so ñun ñu ngi see téye nañ si def luñ si mun te incha allah si at bu ñoo ñëw nii tamit di moo bëree di am dëgg la nag Leket lañ def brand ambassador waaye tamit am na yeneen mbër yoo xam ne dañ dee am bu yàggul rek am na ku ma jàppale not man sax waaye Africell waaye si man la jaar ñu jàppale ko jox ko tracksuit may ko tuuti moyen jox ko ay t-shirt pour fans club am bi yooyu yëpp pour yokka doole làmba la rek te am naa tamit na am ay yeneen jéego yoo xam ne it nañ ko si jël pour seet nu mu gënee mën a dem kanam parce que li nga wax tamit fii dégg la làmba suñ tradition la ñoo ko moom ñun Gambie ñoo moom làmba football am nañ ne dañ koo jëlee feneen rek waaye di suñ bos waaye dañ koo def nit moo gën a populaire waaye li nga xam ne ñoo ko moom nit ki sa culture nga am sa tradition nga am su la réeree rek yow sa bopp da nga réer soo foog naa ne dafa jot pour ñu ñëpp jóg quoi xam ne lii ñoo ko moom ñu seet nañ ko mënee doole te ñun loolu jël nañ si nekk njiit bi nañ si jël suñ matuwaay yëpp
ku si mun a toppa suñ gannaaw ku mun a bokk ak ñun jàppa mu dem kanam foog naa loolu tamit dina nekk loo xam ne Gambie yëpp na ko rafet waaw mbokk yi right now I think we have said everything unless da ngeen am dara comme naa fu mu nekk now I think what is left is to do the right thing the reason why we are here which is the signing of this significant contract very important contract, of course, I should say, between Africell and Leket Barra. You are manager. Mr. Manager? Yes, sir. Voilà. Defal microphone, huh? No, buguma guy for the Hasbury last time you news makers were recording. Okay. Oh, you miss. Hi. Bulenta guy news suma kire. Taga.